chapter 17, text 3. Satvana rupa sarvasya shraddha bhavati bharata shraddha mayo yang purusho yo yach shraddha sa eva saha. O son of Bharat, according to one's existence, under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be of a particular faith according to the modes he has acquired. Please read the translation. Bharathanin maindane. You need a... பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். உயிர் வாழ அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். So I'll read one line, you read one line. Everyone has a particular type of faith regardless of what he is. எப்படிப்பட்டவனாக இருந்தாலும் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உள்ளது. But his faith is considered good, passionate or ignorant according to the nature he has acquired. ஆனால் அவன் பெற்றுள்ள இயற்கைக்கு ஏற்ப அந்த நம்பிக்கை சத்துவம், ரஜஸ் அல்லது தமஸ் என்று கருதப்படுகிறது. Thus, according to his particular type of faith, one associates with certain persons. இவ்வாறு தனது குறிப்பிட்ட நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப ஒருவன் சில குறிப்பிட்ட நபர்களுடன் உறவு கொள்கிறான். Now the real fact is that every living being, as is stated in the 15th chapter, is originally a fragmental part and parcel of the Supreme Lord. இருப்பினும் உண்மை என்னவெனில் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் அவனது உண்மையான நிலையில் முழுமுதற் கடவுளின் மிகச்சிறிய அம்சம் ஆகும். Therefore, one is originally transcendental to all the modes of material nature. எனவே அந்த உண்மை நிலையின்படி அவன் ஜட இயற்கையின் அனைத்து குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன். But when one forgets his relationship with the Supreme Personality of Godhead and comes into contact with the material nature in conditional life, he generates his own position by association with the different varieties of material nature. Please turn off the cell phones. ஆனால் பரமபுருஷர் செல்போனை நம்பர். ஆனால் பரமபுருஷர் பகவானுடனான தனது உறவை மறந்து கட்டுண்ட வாழ்வில் ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் அவன் வரும் பொழுது ஜட இயற்கையின் பலதரப்பட்ட உறவில் தனது சுயநிலையை தானே உருவாக்கிக் கொள்கிறார். The resultant artificial faith and existence are only material. இதனால் தோன்றும் செயற்கையான நம்பிக்கையும் வாழ்க்கையும் பௌதீகமானவையே. Although one may be conducted by some impression or some conception of life, originally he is nirguna or transcendental. அவன் தனது வாழ்வில் ஏதேனும் ஒரு கருத்தில் அல்லது உணர்வில் நடத்தினாலும் கூட உண்மையில் அவன் நிர்குண, அதாவது திவ்யமானவன் ஆவான். Therefore, one has to become cleansed of the material contamination that he has acquired in order to regain his relationship with the Supreme Lord. எனவே ஒருவன் தன்னிடம் உள்ள பௌதிக கணங்களிலிருந்து தூய்மையடைய வேண்டியது அவசியம். அதன் மூலம் முழுமுதற் கடவுளான தனது உறவை அவன் மீண்டும் பெற முடியும். That is the only path back without fear, Krishna consciousness. அத்தகைய கிருஷ்ண உணர்வே அச்சமற்ற நிலைக்கு திரும்பி செல்வதற்கான வழியாகும். If one is situated in Krishna consciousness, then that path is guaranteed for his elevation to the perfectional stage. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றிருந்தால் அப்பாதை பக்குவமான நிலைக்கு அவன் உயர்வு பெறுவதற்கு உத்தரவாதமானதாகும். If one does not take to this path of self-realization, then he is surely to be conducted by the influence of the modes of nature. தன்னுணர்வுக்கான இப்பாதையை அவன் மேற்கொள்ளாவிடில் இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்தால் அவன் நடத்தப்படுவான் என்பது நிச்சயம். The word shraddha or faith is very significant in this verse. ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கை என்னும் சொல் இப்பதத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாகும். Shraddha or faith originally comes out of the mode of goodness.
ஸ்ரத்தா அல்லது நம்பிக்கை என்பது சத்துவ குணத்திலிருந்து தோன்றுவதாகும். One's faith may be in a demigod or in some created god or some mental concoction. ஒருவனின் நம்பிக்கை ஏதேனும் ஒரு தேவனின் மீதோ ஏதேனும் உண்டாக்கப்பட்ட கடவுளின் மீதோ ஏதேனும் மன கற்பனையின் மீதோ இருக்கலாம். One's strong faith is supposed to be productive of works of material goodness. திடமான நம்பிக்கை என்பது பௌதீகமயமான சத்துவ குண செயல்களின் பலனாக ஏற்படுவதாகும். But in material conditional life, no works are completely purified. ஆனால் பௌதீகமயமான கட்டுண்ட வாழ்வில் எந்த ஒரு செயலும் முழுமையாக தூய்மை பெற்றதல்ல. They are mixed. அவை கலப்படமானவை. They are not in pure goodness. அவை சுத்தமான சத்துவ குணத்தில் இல்லை. Pure goodness is transcendental. In purified consciousness, one can understand the real nature of the Supreme Personality of Godhead. சுத்த சத்துவம் என்பது திவ்யமானது. அத்தகு தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட சத்துவ குணத்தில் பரமபுருஷ பகவானின் இயற்கையை புரிந்து கொள்ள முடியும். As long as one's faith is not completely in purified goodness, the faith is subject to contamination by any of the modes of material nature. ஒருவனுடைய நம்பிக்கை சுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெறாத வரை அவனது நம்பிக்கை ஜட இயற்கையின் ஏதேனும் ஒரு குணத்தால் கலங்கப்பட்டதாகவே இருக்கும். I'll just read the rest of the purport and then you can read the rest. The contaminated modes of material nature expand to the heart. Therefore, according to the position of the heart in contact with a particular mode of material nature, one's faith is established. It should be understood that if one's heart is in the mode of goodness, his faith is also in the mode of goodness. If his heart is in the mode of passion, his faith is also in the mode of passion. And if his heart is in the mode of darkness, illusion, his faith is also thus contaminated. Thus we find different types of faith in this world, and there are different types of religions due to different types of faith. The real principle of religious faith is situated in the mode of pure goodness, but because the heart is tainted, we find different types of religious principles. Thus, according to different types of faith, there are different kinds of worship. ஜட இயற்கையின் கலக்கமுற்ற குணங்கள் இதயத்தை நோக்கி விரிவடைகின்றன. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட இயற்கை குணத்துடன் ஒருவனது இதயம் கொண்டுள்ள தொடர்பிற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை நிலை பெறுகிறது. அவனுடைய இதயம் சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் அவனுடைய நம்பிக்கையும் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அவனது இதயம் ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் அவனது நம்பிக்கை ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. அவனது இதயம் இருள் நிறைந்த தமோ குணத்தில் இருந்தால் அவனது நம்பிக்கையும் அதே போன்ற கவனத்துடன் இருக்கின்றது. இவ்வாறு உலகில் பல்வேறு விதமான நம்பிக்கை இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். மேலும் பல்வேறு விதமான நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப பல்வேறு மதங்களும் இருக்கின்றன. மத நம்பிக்கையின் உண்மையான கொள்கை சுத்த சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றுள்ளது. ஆனால் இதயம் களங்கமுற்று இருப்பதால் நாம் பல்வேறு விதமான மத கொள்கைகளை காண்கின்றோம். இவ்வாறு பல்வேறு வகையான நம்பிக்கைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு விதமான வழிபாடுகள் இருக்கின்றன. Lord Krishna states, Shraddhamayo yang purusha yo yat shraddha sa eva saha, which means that everyone is made up of faith. ஒரு நம்பிக்கை அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொருவரும் உருவாக்கப்படுகிறான் என்று இங்கு கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். You are what you believe in. You are what you believe in. நீங்க என்ன நம்பிக்கையை வச்சிருக்கிறீங்களோ அதுவாகவே நீங்க இருக்கிறீங்க. Your whole identity as a person depends on how you see the world and on how others see you. நீங்கள் இந்த உலகத்தை எப்படி காண்கிறீர்களோ மற்றவர்கள் எப்படி உங்களை காண்கிறார்களோ அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் யார் என்ற அந்த நபருக்கான அடையாளம் அமைகிறது. Yo yat shraddha sa eva saha. You are what you believe. Literally, according to your faith, that's who you are. நீங்க என்ன நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறீங்களோ அதுவாகவே நீங்க ஆகிறீங்க. Of course, this, as Srila Prabhupada elaborately explains in the purport, this is all in the conditioned stage. இது கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய நிலைதான் என்பதை மிக விரிவான முறையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் பொருளறியில் விளக்கி இருக்கிறார்கள். We are all part and parcel of Krishna. பகவானின் பகுதி பின்னமே நாம் அனைவரும். But in this world, everyone believes themselves to be something different.
அதிலிருந்து வேறுபட்டவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையை கொண்டவர்களாகவே உலக மக்கள் அனைவரும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றனர். If we believe I am a man or I am a woman, then it seems to be real that we are. நான் ஒரு ஆண் அல்லது ஒரு பெண் என்ற நம்பிக்கையை நாம் வைத்துக் கொண்டிருப்போமே, ஆனால் நான் என்ன நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறானோ அதுவாக இருப்பது போல் நமக்கு தோற்றமளிக்கிறது. If we believe that this is my father, this is my mother, I am a DMK supporter, and I work for the benefit of the party, then that's who we are. As far as we're concerned, as far as everyone else is concerned, that's who we are. இவர் எனது அப்பா, இவர்கள் எனது அம்மா என்ற நிலையிலும் திமுகவின் ஒரு உறுப்பினராக நான் இருக்கிறேன் என்றும் அந்த கட்சிக்காக உழைத்துக் கொண்டிருப்பது என்பது எனது வாழ்க்கை லட்சியம் என்றும் இவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருப்பானே, ஆனால் இந்த நம்பிக்கையை நீங்களாகவும் அறிவீர்கள். மற்றவர்கள் உங்களை நோக்கும் அந்த கண்ணோட்டத்தில் நீங்களும் அதுவாகவே இருக்கின்றீர்கள். This word Shraddha is a major topic in Bhagavad Gita. Shraddha meaning faith. நம்பிக்கை என்ற பெயர் ஸ்ரத்தா என்றால் பகவத்கீதையின் ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சமாக இது அமைகிறது. There is purified faith, தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட நம்பிக்கை என்று ஒன்று இருக்கிறது, which means to understand who we actually are. அது என்னன்னா நம்ம யாரு அப்படிங்கறது நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிறது. And there is faith which is influenced by illusion, which means that we strongly believe something to be true which is not true. மயக்கத்தில் நாம் இருக்கும் நிலையில் அதன் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருக்கும் நாம் எதுவாக இல்லையோ அதுவாக இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலை. So real faith is faith in reality. உண்மையான நம்பிக்கை என்பது உண்மையின் நிலையில் நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கைதான். The beginning of Krishna consciousness is faith in Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வின் தொடக்கமே கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கைதான். If one has faith that I am a servant of Krishna, then he can begin to develop that understanding. நான் கிருஷ்ணனின் சேவகன் என்ற நம்பிக்கையை ஒருவர் வைத்திருப்பானே, ஆனால் அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய நிலைகளை ஒருவர் புரிந்து கொள்வதற்குண்டான நிலையில் தொடக்க நிலைக்கு வருகிறார். Faith is a topic which is much discussed by Vaishnava acharyas. வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களால் நம்பிக்கை என்ற அந்த தலைப்பிலான விஷயங்களானது மிக விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. Modern atheists, they criticize this idea of having faith. நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் அந்த நிலையை இந்த நாகரிக நாத்திகவாதிகள் ஏளனம் செய்கிறார்கள். They say that's not scientific. இது விஞ்ஞானபூர்வமானது அல்ல என்று குற்றம் காட்டுகிறார்கள். Just to believe in God. வெறுமனே கடவுளின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பது என்பது. Srila Prabhupada always presented Krishna consciousness as scientific. விஞ்ஞான ரீதியானது இது என்பதை மிக தெளிவாக எப்பொழுதுமே பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள். In the Western countries, people often ask you, well, what do you believe? Especially if they see a religious person. What do you believe? ஒரு கோட்பாடு கொண்ட ஒரு மனிதனை மேற்கத்திய நாடுகளில் ஒருவர் சந்திப்பாரையானால் நீங்கள் எதன் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறீர்கள் என்று கேட்பது என்பது சாதாரணமாக நடக்கும் விஷயம். Srila Prabhupada would always reply to this question, it is not a question of belief, it is science. Krishna consciousness is science. ஸ்ரீல பிரபுபாத் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு எப்பொழுதும் பதிலளிப்பார், இது என்ன நம்பிக்கை என்பதன் அடிப்படையில் கொண்டதல்ல, இது அந்த உண்மையான விஞ்ஞானம் என்பதன் அடிப்படையில் கொண்டது என்று, விஞ்ஞான ரீதியானது என்று. And practically we see here in Bhagavad Gita, Lord Krishna, although he speaks of faith to Arjuna, he doesn't say to Arjuna, just you believe me blindly. Believe in? Krishna tells Arjuna, Krishna speaks of faith, but he doesn't say to Arjuna, you should believe me blindly. நம்பிக்கையில் நீ வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் என்று அர்ஜுனனிடம் சொல்கிறார் கிருஷ்ணர். ஆனால் குருட்டுத்தனமாக என் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்று எங்கும் கிருஷ்ணர் சொல்லவில்லை அர்ஜுனனிடம். Rather, Lord Krishna presents the subject matter of the exposition of reality, that is Bhagavad Gita,
in such a manner that any intelligent person can accept it to be true and thus believe it. அதே நேரத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த பகவத்கீதையை மிக தெளிவான முறையில் பல பல விளக்கங்களுடன் எந்த அறிவாளியும் ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் அதை பக்குவமாக விளக்கி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். Just like here, where there is a discussion of the three modes of nature. முக்குணங்களை பற்றிய விளக்கங்களை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறப்போ, and we practically see that some people are sattvic, some people are rajasic, some people are tamasic. செயல் ரீதியாகவும் நாம் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். சிலர் சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறார்கள், சிலர் ரஜோ குணத்தில் இருக்கிறார்கள், சிலர் தமோ குணத்தில் இருக்கிறார்கள். And some people are of purified intelligence by which they can accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்ற நிலையை ஏற்கும் அளவிற்கு தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட அறிவை கொண்டவர்களாகவும் சிலர் இருக்கிறார்கள். So faith defines our being. நம்பிக்கை என்பது விவரிக்கிறது. Here, as Srila Prabhupada mentions in the purport, the word Shraddha or faith is practically synonymous with the outlook or conception or worldview, our whole outlook on reality. நம்முடைய அந்த உண்மையின் இருப்பின் மீது நாம் கொள்ளும் அந்த முழு கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்த நம்பிக்கையானது அமைகிறது என்று சில பிரபுபார் அவர்கள் பொருளுரையில் விளக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Yeah, Srila Prabhupada writes, although one may be conducted by some impression or some conception of life, ஏதோ ஒரு அபிப்பிராயத்தின் மீது நம்முடைய வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்டு ஒருவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட, so everyone is conducted by the way they view the world. இந்த உலகத்தை எந்த கண்ணோட்டத்தில் ஒருவர் பார்க்கிறார்களோ அதன் அடிப்படையிலேயே அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அமைந்து கொண்டிருக்கிறது. In the modern age, people are generally convinced that to earn lots of money, to have lots of possessions, to enjoy the senses, this is the purpose of life. நாகரிக யுகத்தில் நிறைய பொருளாதார மேம்பாட்டுடன் வாழ்வதும் புலன் நுகர்ச்சியில் மிக வெற்றியுடன் இருப்பதுமே வாழ்க்கையின் வெற்றி நிலை என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள். Why do they think like that? ஏன் அப்படி நினைக்கிறார்கள் அவர்கள்? Because they've been trained like that. ஏனென்றால் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட பயிற்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். From the TV and the newspaper, cinema, educational system. கல்வி திட்டநிதிகள், தொலைக்காட்சி பெட்டிகள், இது போன்ற பல விஷயங்களின் மூலமாக இப்படிப்பட்ட பயிற்சிக்கு அவர்கள் உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். Previously in India the culture was not so much materialistic like this. இவ்வளவு பௌதிகத்தன்மை கொண்டதாக முன்காலத்தில் எல்லாம் இந்திய கலாச்சாரம் இருந்ததில்லை. But there's been a deliberate attempt to change it. இதை மாற்றியே ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டமான முடிவில் இப்பொழுது இருந்து கொண்டிருக்கும் நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது. So people's outlook has changed. இப்படியாக மக்களின் கண்ணோட்டமும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டிருக்கிறது. And to most people it seems axiomatic that one should work hard, enjoy the senses, and in this way pass their lives. கடுமையாக உழைக்க வேண்டும், புலன் நுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டு வெற்றி காண வேண்டும் என்ற நிலையே சிறந்த நிலை என்ற ஒரு திடமான எண்ணத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது அதிகபட்ச மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. And when the whole society, everyone in the society thinks like that, then if anyone else thinks differently, then they think that that person is a very strange person. சமுதாயத்தில் பெரும்பாலும் இப்படிப்பட்ட சிந்தனையில் இருந்து கொண்டிருக்க, இதிலிருந்து வித்தியாசமாக எவராவது சிந்திப்பாரையானால் அவரை விசித்திரமாக பார்க்கிறது இந்த சமுதாயம். So that we sometimes find that when people in this materialistic society take to Krishna consciousness, then the family members send them for psychiatric treatment. கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடணும்னு யாராவது ஒரு உட்பட்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா அந்த மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவரை மனோதத்துவ வைத்தியத்திற்கு அனுப்பி கொண்டிருக்கும் நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது. Because they think there's something intrinsically wrong with them. They don't think like everybody else. மற்றவர்களைப் போல் இவரின் சிந்தனை இல்லையே, அடிப்படையிலேயே கோளாறாக இருக்கிறது என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். People have blind faith in materialism. பௌதீகவாதத்தில் குருட்டு
குருட்டுத்தனமாக நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Krishna consciousness is not blind faith in spiritualism. குருட்டுத்தனமாக நம்பிக்கை வைக்கும் நிலையில் ஆன்மீக தளத்தில் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருப்பதல்ல கிருஷ்ண உணர்வு என்பது. If anyone is a little bit intelligent, they can see that materialism leads to distress. நம்மை அழிவுக்கே இட்டுச் செல்லும் இந்த பௌதீகவாதம் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டவராக இருக்கிறார் ஓர் சிறிதளவு அறிவு படைத்தவர் கூட. And even there are so many reports coming out from universities in the Western world that they find that the more material facilities people have, it's an inverse proportion of their happiness is in inverse proportion. பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்தும் மேற்கத்திய நாடுகளிலிருந்தும் வரும் தகவல்களின் அடிப்படையில் பார்க்க போவதே ஆனால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஒருவர் பௌதிக வளத்தில் மூழ்கிறார்களோ அந்த அளவிற்கு அவர்கள் இந்த ஆனந்த நிலையை இழந்தவராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. For instance, there was a study came out fairly recently showing that women compared to 50 years ago, they have more freedom and there are more women earning lots of money, more women in high positions, and in all ways it seems the position of women is better, but at the same time they have more stress, they have more psychiatric disorders, and none of them are happy. ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் உள்ள கணக்கீடுகள் கூறுகின்றன 50 வருடங்களுக்கு முன்னால் இருந்த நிலையை விட பெண்கள் இப்பொழுது அதிக அளவில் சுதந்திரம் கொண்டவர்களாகவும் தனிப்பட்ட முறையில் பொருளாதார வசதி வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருப்பவர்களாகவும் இருந்தாலும் கூட பல பதவிகளை வகிப்பவர்களாக இருந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அவர்கள் மன அழுத்தத்திற்கும் மனோ தத்துவ ரீதியான ஒரு விபரீத நிலைகளுக்கும் உட்படுத்தப்படுகின்றனர் என்பது முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. So this is already analyzed in Bhagavad Gita by Lord Krishna. பகவத்கீதையில் இது ஏற்கனவே கிருஷ்ணரால் ஆராயப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான். The whole of materialistic civilization can be summarized in a few words of Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் உள்ள ஒரு சில வார்த்தைகளை கொண்டு இந்த பௌதீக தன்மைகளில் உள்ள அனைத்து நிலைகளையும் நாம் விவரித்து விடலாம். Bhogaishvarya prasaktanam tayaparhita chetasam vyavasayatmaka buddhi samadhana vidhiyate. Which means that people who are very much attached to sense gratification and opulence, புலன் முகர்ச்சியின் அடிப்படையிலும் ஐஸ்வர்யமாக நாம் வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையிலே மக்கள் அதிகமாக ஈடுபாடு கொண்டவர்களாக இருந்தால், they're all crazy, to put in colloquial language. Aparhita cetasa means their consciousness and their heart are separated. இருதயத்தின் நிலையும் அவர்களுடைய உணர்வு நிலையும் பிரித்து வைக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்து கொண்டிருப்பவர் திருட்டுத்தனமான நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். And they can't fix their mind in anything. அவர்களால் எதன் மீதும் மனதை திடமாக நிலைநிறுத்த முடியாது. Yehi sangsparshaja bhoga dukkha yonaya evate adyantavanta kauntaya nateshu ramate buddha. The happiness which arises from contact of the senses with the sense objects is not happiness at all. புலன்களின் மீதும் புலன் நோக்கு பொருள்களின் மீதும் கொண்டுள்ள ஈடுபாடை வைத்து நாம் ஏதோ ஒரு சந்தோஷத்தை அடைந்து விட்டோம் என்றால் அப்படிப்பட்ட நிலை சந்தோஷமான நிலையே அல்ல. It's just beginning, middle and end a source of distress. இதற்கு தொடக்கம் இருக்கிறது, நடப்பு நிலை என்று ஒன்று இருக்கிறது, இறுதியில் அது அழிவு பாதையிலேயே நம்மை வைக்கிறது. Therefore an intelligent person doesn't take part in this. அதனால் அறிவில் ஓங்கி இருப்பவன் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களில் தன்னை தொடர்பு வைத்துக் கொள்வதே இல்லை. So this is not a matter of blind faith, it's a fact which is observable by any intelligent person that the attempt for material enjoyment is doomed. It will never happen. There's no such thing. இப்படிப்பட்ட நிலையில் பௌதீகத்தனமான ஒரு முன்னேற்றம் என்பது, or rather the attempt for happiness through material enjoyment, பௌதீக தளத்தில் வைத்து அதன் மீது நாம் அதன் அடிப்படையில் நாம் சந்தோஷமாக இருந்து விடலாம் என்ற நிலையில் ஒரு நம்பிக்கை வைப்பார்கள். ஆனால் என்றுமே அது நடக்கப் போவதில்லை. So this is Lord Krishna, by giving scientific knowledge of the nature of this material world, invites us to
accept his understanding of spiritual reality that requires faith. பௌதீக நிலையில் என்னென்ன தன்மைகள் இருக்கிறது என்பதை விஞ்ஞான ரீதியாக விளக்கிக் கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ணர் நம்மை எல்லோரும் அழைக்கிறார் ஆன்மீக தன்மையான நிலைக்கு வந்து பயிற்சியை மேற்கொள்ளுங்கள் என்று. By perverted faith, we believe that which is not true and which is not in our own self-interest. திரிந்து போன நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் எது உண்மை இல்லையோ, எது நமக்கு எந்த விதமான நன்மையும் கொடுக்காதோ அதன் மீது நாம் நம்பிக்கை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Ahankare matto hoya nitai pada pasharya asatyare satya karyamani. Persons who are maddened by egoism, they forget Nityananda Prabhu, the Supreme Personality of Godhead. நித்யானந்த பிரபு முழுமுதல் கடவுளான அவரை இந்த அகங்காரத்தால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்கள் மறந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள். And thus they accept which is untrue to be true. உண்மை இல்லாத நிலைகளை எல்லாம் உண்மை இதுதான் என்று ஒரு நம்பிக்கை வைத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். But they're very adamant about it. ஆனா அதன் மீது ஒரே அடமா அவங்க இதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கை, இதுதான் நான் இருப்பேன் என்று திடமாகவும் இருக்கிறார்கள். They're very convinced. அது அவங்க மனசு ரீதியா இது உண்மை என்றதே ஒரு ஸ்திரமான நிலையில் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். They base their whole life on it. தங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் அதன் அடிப்படையில் விட்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். And they become upset to hear anything else. மற்ற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னு சொன்னா அதை அவங்க கேட்க தயாராகவும் இருப்பதில்லை. Just like I mentioned the name of Lord Nityananda, who is the avatar of Balaram, who appeared with Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhuடன் தோன்றிய பலராமன் அவதாரமான பகவான் நித்யானந்தரை பற்றி நாம் சொல்லும்போது, so based in Tamil Nadu, there's one completely bogus person who calls himself Nityananda. இப்ப தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப நான் பகவான் நித்யானந்தரை சொன்னேன், இந்த ஒரு போலி நபர் நித்யானந்தர் என்று ஒருவர் நடமாடி கொண்டிருக்கிறார். He has many so-called followers, and if we tell them that this person is very bogus, which is quite obvious, then they're not able to accept. They become upset. அவர் போலி நபர் என்பது தெளிவாகவே தெரிந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட, அவர் ஒரு போலி என்று நாம் போய் ஒருவரிடம் அவரின் பின்னால் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லுவோமேயானால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள அவர் தயாராக இருப்பதில்லை. If one has even a slight objective intelligence, it doesn't require one to be a very not even very spiritually advanced, but even some slight objective intelligence, you can understand that him and so many others like him, they're just completely bogus. They're pretending to be something which they're not. They're not spiritual people. They're just opportunists. ஆன்மீக வாழ்வில் மிக முன்னேறியவராக ஒருவர் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆக்கப்பூர்வமான அறிவு ஒரு சிறிதளவு ஒருவருக்கு இருக்குமேயானால் கூட, இப்படிப்பட்ட நபர்கள், இதுபோன்று பல நபர்கள் எல்லோரும் போலி நபர்களாக இருக்கிறார்கள், போலிகள் அவர்களை என்பதை தெரிந்து கொள்வதில் எந்த விதமான சிரமமும் இருப்பதில்லை. But because people think that, well, religion is just something you believe in, this is another completely bogus idea. It's just something you believe in. Then it's just a matter of what you believe in. It's which blind alley are you going to go down? மதம் என்பது வெறுமனே ஒரு நம்பிக்கை என்பதில் ஒரு நம்பிக்கை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த மக்கள் ஏற்கக்கூடாத பல விஷயங்களில் கூட நம்பிக்கை வைத்து இதுதான் உண்மை என்ற நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And thus the question comes, well, what do you believe in? It's a completely useless question. உபயோகமற்ற கேள்வி. நீங்கள் எதன் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறீர்கள் என்று கேட்கும் கேள்வியானது சாதாரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. That's why Srila Prabhupada would never answer the question. அதனால்தான் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பதிலளிப்பதே இல்லை. If you answer this question, then you partake in the ignorance on which it's based. இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு நாம் பதிலளிப்போமேயானால், அந்த கேள்வியை கேட்டவர் இருக்கும் அந்த அறியாமை நிலையில் நம்மை நாம் உட்படுத்தியவர்களாக ஆகிவிடுவோம். The idea that, well, everyone has their own opinion and you can believe whatever you like and whatever you believe, it's okay.
அவரவருக்கு என்ற ஒரு அபிப்பிராயம், அவரவருக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை என்ற அடிப்படையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு அபத்த தன்மை. Jotomat totopot. All opinions are as good as each other. That's the basis of this question. What do you believe in? நீ எதில் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறீர்கள் என்ற ஒரு கேள்வியின் அடிப்படையே நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது மாதிரி எத்தனை அபிப்பிராயம் வருதோ அத்தனை விதமான நிலைகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்வதன் அடிப்படையில் ஆகிவிடுகின்றது. So Srila Prabhupada say it's not a question of faith, it's a science. இது நம்பிக்கைங்கிறது அல்ல, இது ஒரு விஞ்ஞானம் என்று சில பிரபுவார் அவர்கள் தெளிவுபடுத்துவது. So faith is the cornerstone of bhakti. பக்தி என்பது means the foundation or mooladhara. மூலாதாரம், அஸ்திவாரம் பக்திக்கு நம்பிக்கையே. But actually faith is the cornerstone of any way of thinking. ஆனா அதே நம்பிக்கை என்பது எப்படிப்பட்ட சிந்தனை கொண்டவராக இருந்தாலும் அந்த சிந்தனைக்கெல்லாம் ஒரு அஸ்திவாரமாக அமைவது போல் கூட இருக்கின்றது. Even the so-called scientific way of thinking, it's based on the faith that everything can be understood by what they call the scientific method of analysis. விஞ்ஞான அடிப்படையில் உள்ள நம்பிக்கை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களே, அவர்கள் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தால் கூட நம்முடைய ஆராய்ச்சியின் மூலமாகவே எல்லா உண்மைகளையும் அறிந்து கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது. So that is a kind of faith. இது ஒரு விதமான நம்பிக்கை தான். And people of the so-called scientific outlook, they're convinced that this is the only intelligent way to understand reality. விஞ்ஞான ரீதியாக கண்ணோட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இப்படியாக ஆராய்ச்சியின் மூலமாக அனைத்தையுமே நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And they consider absurd any other understanding of reality, especially one that invokes any transcendental paradigm. உன்னத தன்மையான ஒரு நிலைக்கு நம்மை இட்டு செல்லக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் முன் எடுத்து வைத்தாலும் அதெல்லாம் அபத்தமானது என்று சொல்லும் நிலையில் அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But actually this so-called scientific outlook, it's extremely limited. ஒரு மிக மிக ஒரு சிறிய எல்லைக்குட்பட்டதாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விஞ்ஞான முன்னேற்றம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் நிலையெல்லாம். And is completely unable to explain so many facets of observable reality. உண்மை நிலையில் இருக்கக்கூடிய பல அம்சங்களை விளக்க முடியாத நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விஞ்ஞானம். Notably consciousness, குறிப்பாக உணர்வு நிலை, emotions, desires, உணர்ச்சிகள், விருப்பம், ஆசைகள் cannot be explained in a totally mechanistic manner. இயந்திரத்தனமான தன்மையை கொண்டு இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் நாம் விளக்கிவிட முடியாது. I recently read most of a best-selling book in the Western world called The God Delusion. The God Delusion. God Delusion. God Delusion என்ற ஒரு புத்தகம் மிக பிரபலமாக மேற்கத்திய நாடுகளில் விற்பனையாகிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த புத்தகத்தை நான் சமீபத்தில் படிக்க நேர்ந்தேன். A book by a famous atheist from Oxford University. ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பிரபலமான நாத்திகவாதி அவர், who's completely convinced that and gives all these arguments why you shouldn't believe in God. ஏன் நீ கடவுளை நம்பக்கூடாது என்பதற்குண்டான அந்த விவாதத்தை எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறார் அந்த புத்தகத்தில் அவர். And it's an interesting thing that if someone's convinced, however useless the subject that they're convinced in, that they're able to convince others. பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தில் அவர் திடமா நம்பிக்கை வைக்கிறவரை எடுத்துட்டாருன்னா இது சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா அவங்க மற்றவர்களையும் அதே விஷயத்தில் நம்பிக்கை வைக்கிற அளவுக்கு இட்டு செல்ல முடிகிறது. So for instance in this book he goes on this whole explanation of why this actually is not an explanation. He says natural selection is the obvious answer to why there's life and why we see life as it is today. இன்னைக்கு இருக்கிற நிலையில
வாழ்க்கையின் நிலை ஏன் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்றுண்டான விவாதங்கள் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கின்றது. He doesn't offer any scientific evidence why. You're just supposed to believe him because he's an Oxford professor of Darwinian evolution or whatever. He's a genetics or whatever. Darwin evolution வச்சு பேசினாலும் சரி, இந்த ஜெனடிக்ஸ் வச்சு பேசினாலும் சரி, எப்படி பார்த்தாலும் அவர் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு பேராசிரியர் என்ற அடிப்படையில் பல விஷயங்களை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நிலை இருக்கிறதுனால அதை பலர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது. He doesn't address the question of why so many scientists in the modern age have rejected Darwinian evolutionary theory because they found it to be so useless in explaining the complexity of life. பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயமாக அந்த டார்வின் எவல்யூஷன் இருக்கிறது என்பதை பல விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இருந்தாலும் கூட அதை ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதை விளக்க தவறிலே இருக்கிறார் அந்த எழுத்தாளர். And although his main argument is against the absurdities of Christianity, not really, which is that it's tangential to it does not touch the actual fact of whether or not God exists. பகவான் கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா என்பது அந்த விஷயத்தையே தொடாமல் இருந்தாலும் கூட கிறிஸ்துவ அந்த மதத்தை குறித்தான பலவிதமான அபத்தங்களை அவர் அடிப்படையாக வைத்து அந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார். And his trump card, or his main point which he keeps on coming up with, is that, well, if you say that there is required God to create everything because everything's so complex, then that God would have to be so complex, and he would require someone more complex to create him, and so there's an infinite regress. So he says it doesn't explain it at all. This is his big argument. அவர் எது அடிப்படையாக வச்சு அவர் விவாதத்தெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாருன்னா, இவ்வளவு சிக்கலான ஒரு விஷயத்தை ஒருவர் உருவாக்கி இதை நிர்மாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாருன்னு சொன்னா, அந்த நபரே மிக சிக்கலான ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும். அந்த நபரை ஒருவர் உருவாக்குவார்கள் என்றால் மிக மிக அதை விட சிக்கலான ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு விவாதத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். But that the transcendentalists say that there is an ultimate transcendental principle who is not dependent upon anyone else. Otherwise, if you try to examine logically, then you get infinite regress, which there's God, someone who created God, and then someone who created the creator of God, and someone who created the creator of the creator of God, and then even logically it's infinite regress. So that there is an absolute principle or person is actually much more logical. உன்னத தன்மையில் நிலையில் தளத்தில் இருந்து கொண்டிருப்பவர்கள் கூட்டு யாரோ ஒருவர் அந்த மூல நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது. ஆனால் இப்பொழுது இந்த விவாதத்தில் நாம் கண்டு கொண்டிருப்பது, ஒருவரை ஒருவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் என்றால் அவரை உருவாக்குவதற்கு இன்னொருவர், அவரை உருவாக்குவதற்கு இன்னொருவர் என்று எல்லையில்லாமல் அது சென்று கொண்டு இருக்கும் நிலையில் இந்த விவாதம் அடிப்படையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. And I was saying much of observable reality is simply considered, it's just not touched by science. They just wipe it out, throw it out, because they can't deal with it. இந்த உண்மையான நிலை என்ன என்பதை குறித்து இந்த விஞ்ஞானம் என்று அடிப்படையில் பேசிக் கொண்டிருப்பவர்கள் தொடர்புட இல்லை. நீங்கள் தொடைத்து எடுத்து தூரமாக விளாசிவிட்டு இவர்கள் அந்த விஞ்ஞான ரீதியான அடிப்படையில் பல விதமான விவாதங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Just like, for instance, throughout all of known human history, in all societies, there's been discussion of ghosts. We're not supposed to talk about them in the evening, but we shall do so briefly. இந்த பேய் பிசாசுங்கிறத பத்தி எப்பொழுதுமே எல்லா சமுதாயத்திலும் எல்லா காலகட்டத்திலும் இந்த உலக சரித்திரத்துல ஒரு விவாதம் இருந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறது. சாயங்கால நேரமா இருந்தா கூட இதை patti யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. So the fact that it's pan-cultural, transcultural, it's all societies, even
maybe about 20 or 30 years ago, there was this Delta Airlines flight which crashed, and then, you know about that? And then when they resumed the service with other planes, but the captain of that ship would keep on coming in the plane and speaking on the mic, and they'd see him sitting there, just, you know, the ghost of the captain of the... And the Delta Airlines stopped flying that flight because none of their crew would go on it. The Delta Airlines, I think it was Delta. என்ன ஒரு ஏரியாவில் போய் அந்த பிளேன் பறந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த கப்பல் மூழ்கி இருக்கு. அந்த ஏரியாவில் அந்த பிளேன் போயிட்டு இருக்கிறப்பெல்லாம் அந்த கப்பலுடைய அந்த வாலிபனின் தலைவர் அந்த பிளேனுக்குள்ள போந்து பேயா நின்று பேசுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இருந்து கொண்டிருந்தது. இதுல ஒரு அந்த பக்கம் போற பிளேனையே தடை செஞ்சிட்டாங்க, போக வேண்டாம். So this whole phenomena, which is it's been a major or consistent feature of human culture and up to the present day, but is not explainable in what they call scientific terms. விஞ்ஞான ரீதியானது எந்த விதமான விளக்கங்களையும் இதற்கு அளிக்க முடியாது என்று இருந்தாலும் கூட இந்த பேய் பிசாசு என்ற நிலையை பற்றி எப்பொழுதுமே எல்லா கலாச்சாரத்திலும் எல்லா காலகட்டத்திலும் ஏதோ ஒரு அபிப்பிராயங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன. So Dawkins, the author of this book, has an explanation for it. இப்ப டாக்கின்ஸ் என்கிறவர் தான் இந்த பேசிட்டு இருக்கிற இந்த புத்தகத்தினுடைய அந்த எழுத்தாளர். When he was a young boy, he was lying down at night and he saw what he thought was a ghost. சின்ன பையனா இருக்கப்ப அவர் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கிறப்போ அவர் பேய்னு நினைச்ச ஒன்ன பார்த்தாராம். But he was bold enough to get up and look, and he saw that it was a reflection of light on the curtains, which he imagined to be a ghost. And that's the explanation of all the ghost phenomena in the world since day zero up to the present time. That's it. It's just an illusion, that's all. Because he thought he saw a ghost and it wasn't, and that's it, folks. That is the scientific rebuttal of the whole phenomena of ghosts. இந்த எழுத்தாளர் ஆசிரியர் சின்ன பையனா இருந்தப்ப அந்த பேயை பார்த்தவரு, அந்த பேய் இல்ல, ஏதோ வெளிச்சமா நிழல்ல இங்க விழுந்ததுனால பேய் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு அவர் நினைச்சதையே உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேய்களுக்கும் இதுதான் அடிப்படை, எல்லாமே ஒரு சும்மா ஒரு நிழல் மாதிரி நமக்கு தோன்றக்கூடிய விஷயம் தான், இது உண்மை இல்லை என்ற ஒரு விவாதத்தை எடுத்து வைக்கிறார். Not very scientific. இது எந்த வகையிலும் விஞ்ஞான ரீதியானதே அல்ல. The fact that sober people have, by using the scientific method, have investigated the phenomena of reincarnation and found it to be an irrefutable fact. That Dr. Ian Stevenson, who died recently, came up with hundreds of cases which couldn't be explained by any other means than reincarnation. They just totally ignore it. This is not scientific. மறுபிறவி என்பது குறித்தான விளக்கங்களின் அடிப்படையில் ஆராய்ச்சிகள் பலது மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தாலும் இதை எந்த விதமான தீர்வான நிலைக்கும் கொண்டு வர முடியாத காரணத்தினால் அப்படிப்பட்ட ஒன்றே இல்லை என்ற ஒரு முடிவிற்கு அந்த விஞ்ஞானம் என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். Then why do people believe in God? We see that it goes on. People continue to believe in God. Why is that? Well, according to Dawkins, there's one possible reason, his scientific speculation, is that there's something wrong in the genes. Some warp in the genes that's been passed down. Some quirk of natural selection. ஏன்தான் மக்கள் ஒரு கடவுளின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை விளக்கம் கொடுக்கும் இந்த நபர் இதெல்லாம் அவருடைய அனுதான ஜீனுக்கு சொல்லுவாங்க. Just say gene. அவருடைய ஜீன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோளாறுல இதெல்லாம் நம்பிக்கை ஏற்பட்டு இருக்குதுன்னு அவர் எழுதுறாரு. If you get stuck, just say it in English. Won't work in Sri Lanka, I'm told. And then they found that there tend to be, among societies where people are more educated, there tend to be more atheists, and the more educated the people are, the more atheists you'll get. So he's saying that it's just due to ignorance that people are not atheists, that they believe in God. It's just some sentiment. When you become more educated, you understand things as they are,
then you're more likely to be an atheist. படிப்பறிவில் ஓங்கி இருப்பவர்களாக இருப்பவர்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைகள் இல்லாத நிலையில் இருப்பதால், நாத்திகவாதிகளாக இருப்பதால், கடவுளின் மீது நம்பிக்கை வைப்பவர்களெல்லாம் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் என்று அவர் விவாதத்தை எடுத்து வைக்கிறார். Now this man is highly educated, Oxford University professor, highly articulate. He gives such useless arguments. ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருப்பவர், மிக உயர்ந்த படிப்பாளி என்று பெயர் பெற்றவர், இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனமற்ற விளக்கங்களை எல்லாம் எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். They're saying that if you're more educated, then you're more likely to be an atheist. But implicit in this is the conception that the education is actually increases your intelligence, and that the education which is atheistic in its very core, that is actually knowledge. So it's a circular reasoning. அடிப்படையில் நாத்திகவாதத்தை தன்மையாக கொண்ட ஒரு படிப்பறிவானது அவர்கள் அறிவு நிலையில் ஓங்கி நிலையில் இருப்பதாக காட்டிக் கொண்டிருந்தாலும் கூட மிகப்பெரிய ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலைக்கு அழைத்து செல்கிறது. If you get educated in an educational system which is based on Darwinistic understanding, then it's likely that you're going to believe it, but it doesn't mean it's true. டார்வின் தியரிங்கிற அடிப்படையில் நம்மளுடைய படிப்பெல்லாம் அமைஞ்சதுன்னு சொன்னா அதன் மீது நம்ம நம்பிக்கை வைக்கிறதாக இருக்கலாம், ஆனால் அது உண்மையாக இருந்தாக வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. So that's just an example of how people, they can be intelligent in some ways, but at the same time convinced. Their faith is very strong, but it's not. He believes it to be scientific, but it's not actually scientific, and not by the Bhagavad Gita's understanding of scientific. மிகப்பெரிய படிப்பறிவிக்கவர்களாக ஒருவர் இருந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அவர் வைக்கும் நம்பிக்கையானது விஞ்ஞான பூர்வமானதாக இல்லை என்றால், குறிப்பாக பகவத்கீதை விஞ்ஞான ரீதியான அடிப்படையில் இல்லை என்றால், but actually his theory is doomed. It's the last drum bashing of Darwinistic theory. It's finished, actually. I mean, it's just a matter of time. காலப்போக்கில் அழிந்துவிடக்கூடிய சும்மா டமாரா அடிக்கக்கூடிய விஷயமாகத்தான் இவை எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. Because increasing numbers of scientists are seeing that by the scientific method they're finding out that everything is so complex, it's just impossible to have come into being simply by chance. அதிகமாக விஞ்ஞானிகள் அதிகப்பட்டுக் கொண்டே போக அவர்கள் மேலும் மேலும் இந்த உலகத்தை சிக்கல் நிறைந்ததாகவே கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால் இந்த சிக்கல் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கும் நிலையில் எந்த விதமான தீர்வுக்கும் அவர்கள் வர முடியாத நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது. Which brings us to the question, why in the Western world science and religion, they parted ways? Because the religion was so, the knowledge they gave was so useless that science left it behind. மத கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் இருந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மேற்கத்திய நாடுகளில் பலம் வாய்ந்ததாக இல்லாதிருந்த காரணத்தினால் விஞ்ஞான ரீதியான முன்னேற்றம் என்பது அவர்களை எல்லாம் அடித்து கல்வி விஷயத்தில் கொண்டுவிட்ட விஷயமாக அமைந்திருக்கிறது என்று. Vedic culture was spread all over the world. வேத கலாச்சாரம் என்பது உலகம் முழுவதும் பரவியதாக இருந்தது. And there was tremendous technological and scientific knowledge which was all systematically destroyed by the good Christians when they conquered the world. உலகத்தை கிறிஸ்துவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட போது கிறிஸ்துவ ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் பலவிதமான அந்த தொழில்நுட்ப முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் அவசியமான விஷயங்கள் எல்லாம் அழிவுபடுத்தப்படுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்தனர். When we say Vedic culture, it doesn't necessarily mean that everyone was a pure devotee of Krishna. வேத கலாச்சாரம் என்று நாம் சொல்லும்போது எல்லோருமே கிருஷ்ணரின் தூய பக்தர் என்று சொல்வதற்கில்லை. Within the so-called followers of the Vedas, there are all kinds of there's Sankhya philosophy, and it's 6 darshans, and 5.5 of them are wrong. சாங்கிய தத்துவம் என்ற சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் விஷயத்தில் 6 விஷயங்கள் இருந்தால் அதில் 5 தவறானதாக இருந்து கொண்டிருக்கும் நிலை. So the basic knowledge of science and technology given in the Vedic culture
was there, but their understanding may be very perverted also. விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியான விளக்கங்கள் எல்லாம் வேதத்தில் இருந்து கொண்டே இருந்திருந்தாலும் கூட அதை புரிந்து கொண்டவர்களின் விஷயம் பிரிந்து போனதாக இருந்ததால் so in Christianity then they didn't, because they destroyed all the knowledge of astronomy, for instance, which was there in pre-Christian societies. கிறிஸ்துவ மதத்தில் இருந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை எல்லாம் அழிவுபடுத்துவதற்கு ஒரு உத்வேகப்பட்டவர்களாக இருந்து விட்டார்கள். குறிப்பாக இந்த வானசாஸ்திரம் மிக விளக்கமாக இருந்து கொண்டிருந்த நிலை ஒரு காலத்தில் இருந்தது. Which is apparent from various ancient pre-Christian buildings from all over the world. உலகம் முழுவதும் உள்ள பலவிதமான அந்த கிறிஸ்துக்கு முன்னால் இருந்த நிலைகளை குறித்து நாம் ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கும்போது, so then they came up with completely useless, childish speculations about the nature of the universe. குழந்தைத்தனமான பலவிதமான விவாதங்களை, பிரயோஜனமற்ற விஷயங்களை எல்லாம் அவர்கள் எடுத்து வைத்தவர்கள். For instance, that if you sail far enough, you'll fall off the edge of the world. உதாரணத்திற்கு கடல்ல அப்படியே போயிட்டே இருந்தேன்னா அந்த எல்லைக்கு போன உடனே தப்பன கீழே வந்துருவோம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்து கொண்டிருந்தது. Eventually by science they discovered so many things which their knowledge they'd already destroyed, and then they had to rediscover various things, and they thought they're very great scientists. ஏற்கனவே பல விஷயங்கள் இருந்து கொண்டிருந்த உண்மைகள் எல்லாம் கூட இப்படி அப்படியே சுத்திக்கிட்டே வரலாம் கடல்ல அப்படிங்கிற உண்மை கூட போனா விழுந்துருவோங்கிற அளவுக்கு இருந்தது. விஞ்ஞானம் ஒண்ணு வந்து அது என்னமோ சுத்திக்கிட்டே வரலாம், நீங்க கீழே விழுக மாட்டீங்கன்னு சொன்ன உடனே ஏதோ புதுசா கண்டுபிடிச்ச மாதிரி அவங்க எல்லாம் பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். So they destroyed all the knowledge and they just had some like barbarian ideas coming, what they called their scriptures, like the Bible and this very incomplete and just actually some very backward people. And based on their interpretation of that, they gave some dogmas which science showed to be wrong. ஏற்கனவே பழமை காலத்தில் இருந்த அந்த சிறப்பான ஞானத்தை எல்லாம் அவர்கள் அழிவுக்கு உட்படுத்தி கிறிஸ்துவ மதம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு பைபிள் என்ற ஒன்றை கொடுத்து அது பலவிதமான விஷயங்களை எல்லாம் உட்புகுத்தி ஏதோ புதுசா அவங்க சொல்லி ஏதோ புரிய வைக்கிறாங்க மக்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பிரமையை ஏற்படுத்தினார்கள். So science showed that, well, the religious people don't know what they're talking about. விஞ்ஞானம் கடைசியில் என்ன காட்டினதுன்னு சொன்னா மதவாதிகள் என்ன பேசுறோம்னே தெரியாத அளவுக்கு அவங்க பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பிரகடனப்படுத்தினார்கள். But now the scientific people are saying that the scientists don't know what they're talking about. விஞ்ஞான ரீதியாக இருப்பவர்களே சொல்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை என்று. So what's left? Then the scientists have to turn to religion. இப்ப என்ன நடக்கும்? இந்த விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் மதத்தை சார்ந்துதானே வந்தாக வேண்டும். But then in religion they just find it's the same problem that they had 500 years ago or more. 500 வருடங்களுக்கு முன்னாலும் அதற்கு முன்னாலும் இருந்த அதே பிரச்சனை மறுபடியும் வந்துவிடும் அவர்களுக்கு. Just blind faith and very foolish ideas. குருட்டு நம்பிக்கை, முட்டாள்தனமான அபிப்பிராயங்கள். I mean, the basic idea is not bad, that to accept that there's a God who's the supreme controller, but they really don't know much more than that, and they have to fill all the rest in with speculation. கடவுள் இருக்கிறார், அவர் எல்லாம் அறிந்தவராக நிர்மாணிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்ற உண்மை அடிப்படையாக அவர்களுக்கு இருந்தாலும் கூட அதற்கு மேல் ஒன்றும் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை என்ற காரணத்தினால் பலவிதமான மனக்கற்பனைகள் மூலமாக பல அபிப்பிராயங்களை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And in India also, because this scientific presentation of Vedic knowledge it's not there. Therefore, people like this idiot so-called Nityananda, they can get so many followers. வளமை வாய்ந்த அந்த வேத ஞானத்தை சரியான நிலையில் புரிந்து கொள்ளாத நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கும் தன்மை இப்பொழுது இருக்கிற நிலையில் முட்டாள்தனமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நித்யானந்தர்களை எல்லாம் நித்யானந்தா என்று தெரிந்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாம் பெரிதாக எண்ணி மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். I'm just mentioning him, like I say, because there are so many of these. Just he's become a little bit prominent recently. There'll be another one and another one and another one. என்னமோ இப்போ தற்காலத்துல கொஞ்சம் பிரபலமா பேர் அடிபடுது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பேர் உபயோகப்படுத்துறனே ஒழிய
பல பேர் இந்த மாதிரி உருவாகிட்டே இருக்கிறாங்க, இன்னும் வருங்காலத்தில் உருவாகி கொண்டே இருப்பார்கள். Talking in a very vague way about love and peace and brotherhood, it's all vague. அன்பு, அமைதி, சகோதரத்துவம் என்ற ஒரு பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை பெருசா சொல்ற மாதிரி அவங்க கலந்து கட்டிக் கொண்டிருந்தாலும் கூட, but Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam give scientific knowledge of the nature of reality, both of the material world and of the spiritual world. Jnanam teham savijnanam. Prabhupada translates this. I'll give you knowledge of the material world and of the spiritual world. பௌதிக உலகம், ஆன்மீக உலகம் இரண்டை குறித்தும் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் மிக தெளிவான உண்மை நிலைகளை நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. So it's a great opportunity to present to the people of the world who want a scientific understanding, that Krishna consciousness gives a scientific understanding of reality. விஞ்ஞான ரீதியான ஒரு நம்பிக்கையில் நாம் செல்லப்பட வேண்டும் என்று எந்த மக்கள் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வே மிகச்சிறந்த விஞ்ஞான ரீதியான அடிப்படை அம்சம் என்பதை நாம் தெளிவுபடுத்துவதற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு சந்தர்ப்பமாக இப்பொழுது நமக்கு அமைந்திருக்கிறது. By scientific, I don't mean it's just like there's some people, they're always trying to show how the Vedas, they coalesce, the Vedic knowledge coalesces with modern scientific understanding. This is a very dangerous stance to take, actually. வேத ஞானமும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நாகரிக விஞ்ஞானமும் எங்கெல்லாம் ஒத்து போகிறது பாருங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் நிலை அல்ல. இது மிக மிக அபாயகரமானது. Because whatever is accepted as scientific knowledge today, 30, 40, maximum 50 years later, it's all going to be changed. So if you say that you see the Vedas, they're completely in line with modern scientific knowledge, then 50 years later you're going to have to say that the Vedas are all rubbish. அதன் அடிப்படையில் நம்ம விடுதலுக்கு வந்துட்டோம்னு சொன்னா, எந்த விஞ்ஞான ரீதியான கண்டுபிடிப்பும் ஒரு 40-50 வருஷத்துல அழிஞ்சு போகக்கூடிய விஷயம் இருக்கிற நிலையில அதன் அடிப்படையில் நம்ம வேத ஞானத்தை நாம் கொண்டு விட்டோம் என்றால், இந்த 40-50 வருஷத்துல பாருங்க, இதன் அடிப்படையில் பார்த்தா அதெல்லாம் மாறுதல் கோயிலா இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டிய நிலை வந்துவிடும். So, of course, Shastra itself doesn't ask us to accept blindly. It's also the Shastra is giving knowledge of reality, and observation is one method of gaining knowledge to some extent. உண்மை நிலை குறித்தான விளக்கங்களை சாஸ்திரங்கள் நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிற நிலையில் நம்முடைய கவன ஈர்ப்பும் அதில் ஒரு வழியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது நிலை. Anyway, that's a big discussion about the nature of scientific knowledge in the Shastra, but the point is that we do have it, and this knowledge it's a very good time for presenting this in human society. உண்மையால் இந்த சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறதும் விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறதும் மிகப்பெரிய விஷயமாக நாம் பல நேரம் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் இருந்தாலும் கூட ஞானம் என்பது ஒன்று நமக்கு தேவைப்படுவதாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. This Bhagavad Gita is the knowledge given by Lord Krishna in Bhagavad Gita is such knowledge that we can present to thoughtful persons. கிருஷ்ணரால் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் இந்த பகவத்கீதையில் உள்ள அந்த அறிவானது நாம் யாரிடம் எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒரு ஞானமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. If we say it is a Hindu scripture, then immediately, you can't present Bhagavad Gita as scientific knowledge. We should never say this as a Hindu scripture. இந்து சாஸ்திரம் என்ற ஒரு பேச்சை நீங்க பேசிட்டீங்கன்னு சொன்னால பகவத்கீதையுடைய ஞானத்தை அவங்ககிட்ட நீங்க கொண்டு போகவே முடியாது. என்றுமே அதை இந்து சாஸ்திரம் என்று நீங்கள் சொல்லிவிடக் கூடாது. It immediately puts it in the category of some kind of sectarian opinion, which it's not. எந்த விதமான ஒரு பிரிவை சார்ந்த உட்படுத்திவிடும் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை நாம் உபயோகிக்கும் போது, அதனால் எந்த நிலையிலும் இது ஒரு பிரிவுக்கு உட்படாத ஒரு ஞானமாக இருப்பதால், அனைவருக்கும் உண்டான ஞானமாக இருப்பதால், Lord Krishna gives scientific exposition of reality which transcends mundane designations such as Hindu, Christian, Muslim, whatever. உலகாயுத அடையாளங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்து, கிறிஸ்டியன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோமே, இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட
ஒரு மேம்பட்ட ஒரு உன்னதமான ஒரு ஞானத்தை பகவத்கீதையில் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். So we should never present Bhagavad Gita as a Hindu scripture. இந்து சாஸ்திரம் இது என்று நாம் எப்பொழுதும் அதை முன்னிறுத்தி வைத்துவிடக் கூடாது. As Srila Prabhupada told devotees who are going to preach in Muslim countries, he said, you teach them Bhagavad Gita. It's Dehino Sminyata Dehe, the body is changing from boyhood to childhood to old age. This is childhood to youth to old age. This is not a Hindu. It doesn't happen just to Hindus. This happens to everyone. This is scientific knowledge. Krishna doesn't say as the Hindus pass from boyhood to youth to old age. No, it happens to everyone. இந்த பிரச்சாரம் குறித்து முஸ்லிம் தேசங்களுக்கு செல்லும் அந்த பிரச்சாரங்களிடம் சில பிரபுவாக சொல்வதென்று ஒரே ஒரு பதத்தை நீங்கள் எடுத்து சிறு வயதிலிருந்து இளமை பிராயத்திலிருந்து வயோதிகத்திற்கும் செல்கிறோம் என்று சொல்லப்படுவது இந்துக்களுக்கு ஏற்படும் விஷயம் அல்ல, முஸ்லிம்களுக்கு என்று தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கும் விஷயமும் அல்ல, அனைவருக்கும் இது ஒன்றுதான் என்று எடுத்துக் கூறுங்கள் என்று சொல்வதுண்டு. Hare Krishna. We'll finish that. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna.